Zij de mek amoro ewang. Senugo in slavernij mek hel ekets unu. One of the main reason dat taki verlaat amoro ewang boti tragado. Fornication. Dat nou one of the big reason zij de mek amoro ewang in punish. You see, en amoro ewang tak ook to tak, and my glory I will not give to another. Dus if je din me, te je din tragado, dat ook mim luki ete. Dat ook dan aan mijn glory, me gino aan trouwen toch. Na lekti dan aan vrouw, na ay mok sang aan trama. Na you glory je gas mako, ya na you glory je gama. Ja toch, na so ade toch. Je ziet, dus amoro je wat potu in een situatie, maar dat pensa me wan kong na taki, de heidense volk, de niet-Israëlieten tapagron tapu, den denkt dat omdat na amoro je wan punish unu, toch? Hij toch zet je. Den denkt dat na omdat amoro je wan punish unu, amoro je wan use ding voor punish unu, dan next noop sanangade. Kijk eens zo'n scripture dit. Wanda sang. They shall not go unpunished. Kan. Wanda sang. In one of the scriptures repas skrifan tak amoro hi wan sref okobreuk to destroy the man. Yes, Isi en asem san de man dunanga untu. yes. Lek van amoro je wan gebruik de man a left hand, Dan. So if da a right hand oroko no, en a right hand oroko oro happy. Want te you power de in rechts hand. Te you nak kwa mananga links, au grond, maar ano grond leka rechts. Atau asalah kawan, asal dia mah duna apa, di righteousness. Asal duna dia mah apa di righteousness. Iya toch, en nou de moro happy righteousness. Yes, zie? Ik heb dat scripture. Je volgt dat dus. Amoro je wat gebruikt de nation, dus dat is sorry. Amoro je wanna enge do everything. The Lord Yahweh, in the name of His only begotten Son Yahweh Shai, is controlling everything on this planet, in the universe, everywhere. Sabi to? Dus next day gebeurt op agrota puda anamoro e iwan doing. Alasan saya si e gebeurt na amoro e iwan snap ne baka. Dat na salibisme abi verstang. Dat na message, dat na affair sa we sorry volgens a Bijbel. Want te ko realize dat alasan sa gebeurt na amoro e iwan e doing. Te was ma de no ano gado, ma te was ma koboro na gado. No, asan ne woro koso. Wan say anogado, wan say nagado. A evil anogado, a bung nagado. Ma I sorry taka scripture, the Lord, He controls everything. Amoro iwa make alasan, dan amoro iwa make a evil too. He's the father of all spirits. The father of all spirits, and amoro iwa make the evil spirits. Huh? Dus dat na sang, e hoor, nengere buskonder na nga ingi verstana baka make de nomang, try de libiko in a true disi. To accept a true disi. Omdat de libi na nga amay a kerki mindset. Satan na nga gado efeti. Hell na nga himel te. Te yu libi buyo kwa himel. Te yu no libi bung yaya. Te yu no libi buyo kwa hell. Dus na nga a phrase dat de libi. Omdat na dati a Greek mythology dati. Dus hoe kan am do het bang. Pusgi de malek wan doctrine in slavernij. Dus dat de libi na nga doctrine dat committee. En ala de sana na moro i was rep doing. Omdat biblical prophecy moest fulfill. So prophecy moest fulfill. Dat de Yahweh Shai opombaka a elect o save. Want if dat to bem gebeurt. Dan alas mabo save to. Alas mabo sabatru. No want to no bogo. No want to no bogo off. Alam mabo de isabito. Ay salamat. You see? Alasan sa gebeurt na biblical prophecy en alasan e fadong tap lane. Alasan e fulfill, lek fade mus fulfill. Lek fade sorry tak Derde wereldoorlog of fulfill. Maar de mango abif meka microchip verplicht tapagron tapu. Fosta derde wereldoorlog of fulfill. Fosta Yahweh Shai oko. Right. Dus alasan line up.
Jawalo people sa etak van, ay, the Third World War, the Third World War. World War 3, World War 3. Mano, de netak abra microchip. No, de netak abra MOB. You see? Ma uno sabi tak A. Ya hawo siya isrep tanko. Di mas mesera. Ina pinasir sa tabi sa enjoy. Oh, hand. To make it shall not get. Kimi Matthew. Ano adjoin hand to hand. Kami abo for the later. They dan sa demay tu na nga uno, de mano, isabi to. Next one script mami for kita. Give Matthew 24 start na sani. Start na sen. Mga jawalo mga niya so itak ay derde weral orlok uka de ready ma uno sabtak A. What to prophecy abi fulfill first derde weral orlok. Des de yere tak A ay yapandu disi so a missile sutu a missile test. Then afige deng tak A da ada weral orlok na A na pik bano. Wel luku 8 fu de mameka RFID microchip verplicht tapagron tapu. Right. Asan nou a plan. En a plan dat de in a Bible too. Amen. Matthew 24 verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. Yes, she. Ma arki apen samiwan. Arki apen samiwan. Yo yere orloko. Nang atakif orloko. Sawe yere. Prophecy eko inforpelen. Go ahead. God, see that ye be not troubled. Si, horen dape. Lees baka lokto. Matthew 24 verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. Omdat tra prophecy moest vervuld pos a war of pity. Daarom mek je houden zij tak. Ano te hoyere de sanada. Yo bigere di tak AI mo bigere luku kwa mesaliere. Yo wakti o menteng. Dai vergita MOB. Dai vergita trasani. Prophecy daarom mek je houden zij taki. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Jacob's trouble must fulfill. The martyrs, the brothers of the day in natural, all the sanat must fulfill. You see? While the prophecy the sun must fulfill, first other the world or prophetic. Spiritual power, healing, a piki masasa o sa obribi. Isabi toch? Walo san mus gebeur. Isap pa toch? Maar de two big main prophecy sa mus gebeur, fos ya hawo siya yokong, na de ma mus bekatje verplicht pa grota pusa de ma make the move, ba de ma de ready, and pakadati sano escalier. De ma ngo de konder de ma wafet na nga de srepi, suma orul in a new world order de States o wani, de Russia o wani, Europe o wani, Amerika o wani, Canada, ala de ma wani. Nasa ni mau tu, dan mau beri kata iseri kasa. Wasut mesela iwo luku sumata abrada de mana turun. Last man standing. Last man standing. Mana ya hao bash miao sayo doing. Right. Ma last man sa ostenya na ya hao bashim yao shai. Right. En e volk onder e. De elect. Aonat 44,000 nang abiki masa sa award de kare. You see? Dus vanwege nu de takip orloko nang ala de sanat. Derde wereld orlok no kober. Tade mano me katje verplicht. Is dat het? Siko het? Mag het lekker te zo vragen. Dat staat toch ergens in de Bijbel als de virussen zullen opstaan en dat soort dingen, dit soort dingen zullen komen. Ga jij vaccineren dan? No maar daarbij je voor firma. Wat zeg je? Je brengt die je. Ja, toch? Je bent toch goed weg. Ja. Zeg maar die andere hoor. Ah, is dat? Yes, she. Go ahead. Go on. Lisa, Alisa, Mabaka. Matthew 24 verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. Ja, See that ye be not troubled, ja. for all these things must come to pass. But the end is not yet. But the end is not yet. Dus,
we here de san automatisch to we see de san at rumors of war we hype. Bisa usabik batang asane ko close. Isabi tok na eja. Om la today nothing pede san is vervul. En te ala de san is vervul usap tak ya hawo shai o make a move. Right. Ishi ma ya hawo shai no ma make a move. If ya hawo no make a move. Te ya hawo make a move. Staketak ya hawo shai pap dat dire ka boyo stand up. Army, we kwe. Dus de alle de prophecies line up pa. Isabi to. Fa ya hawo shai ko fa ausidorate. Uno sa pa ausidorate ma Bible is already tak the one day of darkness, gloominess. Mauno ma ko tegi tak na so aklero sidorate, na so aude of motok so. Usabi bata ko moto welfa Houston. Right. Tata Bible taki from the east. You see? Ma verdere details unabi. Te au concept da oshi. Yes. You see of the chariots, the angels oko apart. If na apiki wango ko stalas da boyo oko klep da de piwango moto uno sapfa oude. Au saptak aboye ko nang army. You see? Dus dat betekent prophecies is dat vervuld komen tapen. Maar a feit na tak voor prophecy of voor lek van de moest vervuld tap depressie. Wat doen we daar? Na brothers kan ik spiritual power no. Maar teno doro ete trouble. You know kaki spiritual power da ate asan not in trouble. A spiritual power you know make no sense. Alasan go smooth alasan de my spiritual power. You see? Tamas refo look at hey. Ja toch, na pe all hello break loose people on the panic, bruya. You sabi toch, oh small suku yepi. Na tape amoro iwang o rise up the men fe up. Tapos naman ko siya en ano a reaksi sa dema egi in film. No. Di man si a spiritual force, Superman, Venom, nga Spider-Man, nga Batman, and Robin Hood, nga lusot sani. Ana reaksi dat. Ina film ba sa reaksi de people pa ay sani. Biga, me komesan. Isa pepe luku kade. Wa oso e fadong wa pigi isiri sana wa sane fadong ay bar kring kring kring. All people are bigger look walk and one man did a pay hanger off one ching. And look at who's gonna save them Superman free go who's for the people in Morphol. That and I react to that dog. React to the people of Fado today. I'm a flow wiki come back. I wear color na black. Wear color abo kiro man nga black sa mine ay bra na mino shibong. Fado baka free go look to bram earthquake air. Di ba? Leka awam de video bisa so kuma pesene ko pe ablexam ki des masabik klap ko. Ja toch, bravo. There's the Allah the son that the men of the Lord who do the son that he. Right. You see? Lek for the nation ko break. Lek for moriwa ko break the iden so follow kupina uno. Te atengo doro na so amoroiwang ko break uno. Kime. Don't hold my weapon. Im libeng was ribi. Full battery wala na eh. Ito ang deli si so higher sa lisi so so. Abetan ito to. Telekub ba? Telekubet ba ni mo? Tribalag ni Denki. Para sa modulo, moto ka na din mo charge. No, yedwing. Dami tayo gilip. So mo for ito so. Frida sulanga kutak niti ITU to. ITU dai libek So nga free day sa big bata ina. Ni potenas true. Panap ay juri. Ibigay su dem pa. That is all. Nagbaka. Bumabalag sa ka. That camp di, kami puting. Kami wana wabalag to. Coffee ka pote ka ni. Teo go to. Kuta ka di airview. Daily be ko tanga tiyo mate. Ya tapos sigwa kende puren to. Bisa bito ang kaso asane sani to. Sila nga may sani. Sa kabige kiri.
Isabi to mawe go baka ina pe ap ci battery problema na pcitori. Isa fato. Ala de sanis battery li gina kuye horeng battery spangane sakanu moro. Yes spang. Ja, toch? Kuye charge na nga astrum fi ay nye. Isabi to. Dus like famoro yo ko break the nation. Fu punish unu doalo sot san nga unu poto isla vernei. Kir dep chief unu kir ome sot san ma du nga unu. Tangano ure may doalo sot san nga unu. This na famoro yo ang odute aurais unu op. Listen. Ina 50 no? Hindi na. Di 1 din ICF. Ina 50? I was sorry. Alright. God. Good. This is the book of Jeremiah 51 verse 20. It says, Go out my battle axe, weapons of war. Jeremiah 51 and 19. The portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. Yahweh of hosts is his name. How of this is name. Go ahead. Verse 20. Thou art my battle axe. Amoro iwatag a nation fu Israel tok na isa sa mga Bethel X to. Mga Bethel X na wana wa ambiri sa sarapok alat to say. Sabi ambiri dan. Alat amekle ko ambu. So. See? Yap ko normal aksi. Sana wansi de wansi kapul. Maiyere. Bethel X inego na nga puro sa kapayang do. Bethel X na team X so boom ikamek so nga to tra enemy da makasi. I thought Isa bito. Iya to. Ini film dat je film is de actor. Surfer. Ja, biggie one fit. Kipli. Amoro iwatag anisyo po Israel a electing na a battle X of war, active orlog. Go ahead. Right. God. Jeremiah 51 verse 20. Thou art my battle axe and weapons of war. For with thee will I break in pieces the nations. The nations, the heathen sa follow, na nga uno a elect, unetak uno at uno sabi uno na at uno na. There's we hope and begi. Tak uno na de man nati. Mamoro iwatag the mouth is sa au rise up, the elect man. The 140,000, the 1/3. Karkong. A elect. Star na nga 140,000 mang. Strong man. At nalikwapan ang moroiwang isideng. O sideng inatin natin. O amoriwang o break day. Likwapan. For break in pieces the nations. The heathen sa follow. Likwa amoriwang ko break the heathen sa follow. For broko uno in stickers. So amoriwang o ko break uno. Mamoriwang o ko break u. Greatly. Good. Gone. For with thee will I break in pieces the nations. And with thee will I destroy kingdoms. Kingdoms. Yeah. And with thee will I break in pieces the horse and his rider. Yeah. And with thee will I break in pieces the chariot and his rider. With thee also will I break in pieces man and woman. Yeah. And with thee will I break in pieces old and young. Yeah. And No with, sorrow. God, and with thee will I break in pieces the young man and the maid. I also will break in pieces with thee the shepherd and his flock. Yeah. And with thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen. And with thee will I break in pieces captains and rulers. Dus amoriwang soro sa auto. Te ayuro doro pe au rise te ma fe op. Lord swel, we maken deel uit ook te voor 144,000. A hopelijk gekozen sa award gered voor de dingen rebus konder na de ingi. A nation voor Israel. Dus amoriwang gebruik de ma fe wapens tapagron tapu. In de komende tijden. Ano skin ano joke. Uli sengi dat. We make me brother Lisa here scripture gis onder break me kiere. So this yere. And with thee will I break in pieces. And with thee will I break in pieces. Ala category, ala forum. This next no libi sa amoriwan o break uno funo broko. Ala sani, old and young man so well fro. Sa elibi in wickedness. Ye the nations.
Je ziet? Dus dat lijkt wapen aan morgen we gebruiken nu. Dus daarom ik wil deze scripture geven. He that leadeth into captivity shall go into captivity. A scripture zo belees daarnet, volgens mij belezen dat die. Ging het eens eruit? Ja. Die me wakker. Lees hier, lees nou a scripture. Lees het. Wat snap je? Lees nou dat. Ik kan maar lezen. Ja. Ah, zie je het eens eruit? Is ook het, hè? Door 2 Thessalonians 1. 2 Thessalonians 1. Want alla de san sa on the small lukutak ja da ano ang busan da ano righteous san famori wango pobere kuno over the nation man luku asan sumategi asan dati. Dus abe boom voor die amori wango pobere the transition for punish unu. Da isi da unu igi follow kere da de fir sari gi de trahin so follow. Kakna kada no kadu so asan nga om dat kan de ap Japanese mati de ap Hindustani mati da de no one de musko. Ala mano kisa judgment ala de don so follow magnet 8. Best friend of sang maakt niet uit, de man ook in slavernij. Je ziet, daarom ik een scripture wil stakkie. God, so 2 Thessalonians chapter 1 and 6. Ja, It says, seeing it is a righteous thing with the Most High to recompense tribulation to them that trouble you. je ziet. Read it again. God, it says here in 2 Thessalonians chapter 1 and 6. Ja, Seeing it is a righteous thing je ziet dat nou een rechtvaardig sani. with the Most High Nanga amoro isi with the most high. En ook een righteous son met ons. Of omdat u want na zo omdat u beschilek het was zo dus. Nee, het is iets rechtsvaardig met de Heer, de hemelse Vader, de Schepper, de Allerhoogste, de Almachtigste. In je verstaan? De Heer der Heerscharen. Lees hem elkaar vanaf de top. It says, seeing it is a righteous thing Nou, een rechtvaardig sani. with the Most High Nanga amoro iwang. to recompense Ya fu paibaka. tribulation Troubles. to them that trouble you. To them that trouble us. Dus alle de nations that trouble onu. Nou, een righteous son. Te do dat baka nga ding. So simple wie verstaan. En na gewoon in bribi. En in saptak dis na atro. Pe, alas meg mo tayo ta kerki. Alla de pastors na nga de kerki. Alla de man so kleine ondernemer. Hoe is het? De man een kleine ondernemer. En de man sabi tak na. Go and make money business. Stong het mond op TV, het op Facebook, de kerkie. Het is gewoon losan gewoon uit de maigi verstaan. Er was scripture van Nieuwe Testament. Er was scripture van Oude. Tak even. Nee, de man break next down. Isabi to. Umanja esorio sa opsa. A nation voor Israël. O de ina kingdom, a koninkrijk voor hemel. Sa o de tap grond tapu ondro. Onder leiding voor awansa we Jezus. In troning in het Hebreeuws naar Yahweh Shai. Believe it or not, but it's true. Right. En alle de heidens volk ook in slavernij. De moet bouwen een koninkrijk op. In afbribing, maar het is waar. In afbribing. Maar de ayuru dat odoro kan jullie zelf zien. Suma de ina pina no de. Ano nere buskonder na nga ingi. Yeside Japanese pina, yeside Hindustani pina. Yeside Arab hier in Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Yeside manate pina. Yeside Amerika na pe de wet man Amerika na pe pina. Yeside maf Europa na pe pina de wet man. Nee, omdat na de man regeerperiode. Duf unu ekong. En te duf unu okong. Atafra odrai. De mango ko inapina en uno olibalibino. Het is gewoon simpel. Ano no ang kadolop alasma worden correct. Alamo di na koninkrijk. Moxie. Een multiculturele nonsense like van de mij takasan. Huh? Oh, no. Look for jullie so sweet in Stranang. We na wang. Uno le pa follow de moro hey.
a status voor unu. De moro hey moro de tradition. De man da grom. Wow, Precept. Precept is all about the word of Yahweh.